नमस्कार बंधुरा अर्पिता हैंडक्राफ्ट चैनेले तुम्हादेर सबाइके स्वागत। आज के आमी झुमका इयारिंग बानानो शेखाबो। एटा आमी सिल्क थ्रेड दिए करेछि। এই झुमकाटा आमी किभाबे बानिয়েছি एटाई भिडियोते आजके देखाबो तोमादेर। तो चलो शुरू करी भिडियोटा। देखो तोमरा निजेराओ बानाते पारबे। देखो प्रथमे आमी सिल्क थ्रेड निয়েছি। এবার এই ঝুমকা বেসগুলোকে আমি সিল্ক থ্রেড দিয়ে আঠা দিয়ে লাগাবো। দেখো কাজটা কিভাবে করছি। আমি প্রথমে একটা ঝুমকা কিভাবে সিল্ক থ্রেড দিয়ে জয়েন করতে হয় সেটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর একটা ঝুমকা আমি পরে করে রাখবো। এইভাবে আস্তে আস্তে সুতোটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পুরো ঝুমকোটাকে কভার করব। দেখতেই পাচ্ছ কিভাবে করছি কাজটা। এবার বাকি অংশটা আমি জয়েন করছি। এটা আমার শেষের দিক। এই জায়গাটা আমি আঠা দিয়ে জয়েন করে দেব। এই জায়গাটা জয়েন করে বাকি অংশটা আমি কেটে দেব। এই রকমই আমি আরেকটা ঝুমকা করে নিয়ে এসে তোমাদের দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে স্টোন চেন। এবার এই ঝুমকোর নিচে আমি আঠা দিয়ে স্টোন চেনের লেয়ারটা দেব। তো দেখো কিভাবে কাজটা করছি। ঠিক একই রকমভাবে আর একটা ঝুমকোতেও আমি স্টোন চেনের লেয়ারটা লাগিয়ে নিলাম। এগুলো হলো হেড ক্যাপ। ঝুমকোর মাথার উপরে এই হেড ক্যাপগুলোকে সেট করব।
এবার ইয়ার টপের সাথে এই ঝুমকোটাকে সেট করব, সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা। দেখতে দেখতে ভালো লাগলে একটা লাইক, একটা কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও। আর নতুন বন্ধু যারা দেখছো আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। পুরনো বন্ধু এইভাবেই সাপোর্ট করো। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। দেখো আমার পুরো কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমার ঝুমকো তৈরি হয়ে গেছে। এবার তোমরা দেখে আমাকে কমেন্ট করে জানাও কাজটা কেমন হয়েছে। আমার হাতের কাজ যদি ভালো লেগে থাকে তো একটা লাইক, একটা কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও বন্ধুদের মাঝে।